Hello, hello all, my life. So give me some notification. Hello, good evening all. All right, so all those who are on live, I think students are just joining. So all those who are here with me can just tell me some highs. As I always say, I feel engaged and I feel more energetic. So please keep messaging throughout the session. So again, we are back with yet another speaking card. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നും അവരെല്ലാ ദിവസവും വരുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരുന്ന കാർഡ്സ് ഒക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരാഴ്ച എന്തെങ്കിലും ഡിലേ വന്നാൽ അവരത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. So these all motivates us, these all gives us energy, come up with the live sessions more and more, and also our students too. അവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ യുവർ മെസ്സേജസ്. സോ എല്ലാവരും പഴയ പോലെ തന്നെ കീപ് മെസ്സേജിങ്. സോ ഇന്നത്തെ കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയാം. ഇന്നത്തെ കാർഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ സെഷൻസ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ, നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൈൻഡ് ഓഫ് ഈസിയസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെത്തിയോ എന്നൊക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നേരെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ എന്താണ് കാർഡിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് എക്സാം കാർഡ്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് വെച്ച് സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ടു. ഓക്കെ, സോ Rajana Shafiq, hi, nice to see your text very fast. Good afternoon Rajana. Anjana, good afternoon. Reshma, hi Reshma, good afternoon Reshma. So very happy to see your text. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. And definitely we'll have a wonderful session together. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന് സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡ്, വൺ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്. ആൻഡ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഒരു നവംബർ 5 എക്സാമിന് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാമിന് ശേഷം വന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്. നവംബർ 5 മുന്നെയോ നവംബർ 5 ശേഷമോ അത്തരത്തിലുള്ള കാർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. സോ അതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയല്ലായിരുന്നു, ഷോർട്ട് കാർഡ് പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ഓൺലി ഫോർ വൺ എക്സാമിനേഷൻ, ബട്ട് ദെൻ യു ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടു. അതുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി അങ്ങനെയുള്ള കാർഡ്സും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കാർഡ്സും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ്, കാർഡ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ്. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു വോണ്ട് മോർ, then come and join in Let's Subject Language Academy. You'll be getting more materials and more practice sessions with expert trainers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ക്രാഷ് കോഴ്സസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് January 14 January 28 ആണ്. ഫെബ്രുവരി ക്രാഷ് കോഴ്സസ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സാം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഫെബ്രുവരി ക്രാഷ് കോഴ്സസിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേ ബി എന്താ പറയുക വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു 10 days ഒക്കെ ആയിരിക്കും ലീവ് എടുത്ത് അവർ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ അവർ ഫുൾ ഓൺ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും.
So 10 days crash course ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 weeks crash course join ചെയ്യാം, or you can join for the 3 weeks crash course of 4 weeks crash course. So അത് soon തന്നെ start ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So you can join to the crash courses which is upcoming. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പാറ്റേണോട് സാമ്യമായിട്ടുള്ള കാർഡുകളും ലെറ്റേഴ്സും റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തു, നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ജോലിയുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഫോർ ജസ്റ്റ് 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks നന്നായിട്ടൊന്നിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതായിരിക്കും അല്ലേ. സോ യൂട്ടിലൈസ് ദ ടൈം വെരി വെൽ and prepare it. Okay, I'm getting some more messages. Delna Jibin, hi, good afternoon. Amal, hi, good afternoon. Atulya, hi, good afternoon. And Rashmi, hi, good afternoon, Rashmi. Ajimol, hi, Ajimol, good afternoon. Nice to see you all. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിലും മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നതിലും സന്തോഷം. കീപ് മെസ്സേജിങ്. ആസ് ഐ സെഡ്, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതലായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുക. ഇൻഫാക്ട് നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലേ, ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലൊക്കെ ഐ വോണ്ട് ദ റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, ഹൗ ഇസ് അവർ സെഷൻ ഗോയിങ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് സെഷൻസിനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണ്, ദേ ക്യാൻ കം അപ്പ് ആൻഡ് ടോക്ക്. ഇവിടെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ജൂലി എബ്രഹാം, ഹലോ, ഹായ്. നൗഫൽ, ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. All right, fine. So let's go back to the card. I think now most of you have joined. Okay, Josmi, hi. Liju, Josmi, Liju, hi, good afternoon. And if there is anyone who is watching this for the first time, you can just note it down. നമുക്ക് പുതിയ എത്ര പേര് കണ്ടു, എത്ര പേർക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. So just text me if you're watching it for the first time. Karthika Srijit, hi Karthika. It's like I can see some new names and also new messages. So I'm happy to see this, and also our students ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. I can see that too. Anila Ganesh, sorry. Hi Anila, how are you? Okay, nice. So let's go back to the card. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒട്ടും താമസിക്കാതെ കാർഡിലോട്ട് പോവാല്ലേ. Okay, so all right. During meanwhile you can text and if you can find ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു മെസ്സേജ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ആരാണ് ഈ കാർഡ്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡാണെന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇസ് ദാറ്റ് ടെക്നിക് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ എനിക്ക് പറയാം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഐ കൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് ആണ് സെറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് യെറ്റ് അനദർ ഐ തിങ്ക് ക്വൈറ്റ് ബിഗ് കാർഡ്, അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ കാർഡ് തന്നെയാണ്. സോ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് ആണ് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് വന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു യു, ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ ഓർ അൺനോൺ കേസ്? എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ കൂടെ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ that I'm asking to you is find out reason for patient's visit. What type of card it is? So you can text down, all those who have given me messages, please text down what type of card it is. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡാണെന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ടു ദ പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, യാ, ഐ ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ഷെർലിൻ എസ്, ഹായ് ഷെർലിൻ. ജസീന റഷാദ് ആണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ unknown case. All right, we'll see whether it is right or wrong. Sherlyn as Shirley also have said it's an unknown case. Okay, very good. And any more answers you can text down. Anyway, അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Or what is the second bullet point എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, Sona Sabu has said it's unknown. Then Ajimol saying it's unknown. Purnima unknown എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
Okay, let me see. All right. So second bullet point എന്ന് പറയുന്നത് find out. Okay, we have to find out something. നമ്മൾ എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Find out more about child's nosebleed. Okay, so find out more about child's nosebleed. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നോസ്ബ്ലീഡിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? You can just check it out. Frequency, duration, one or both nostrils. So ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? നോസ് ബ്ലീഡിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, നോസ് ബ്ലീഡിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ആൻഡ് നോസ് ബ്ലീഡ് ഒരു മൂക്കിലാണോ അത് both nostrils. Okay, that is another thing that we need to find it out. Okay, and then the second question, ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. Explore further relevant details about child general health. Okay, further relevant details about child. So we need to collect further relevant details about the child. Excuse me. Okay, so we yet need to find the further relevant details and again about the general health. When a change in energy levels or appetite, then unexplained bruising. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. I mean, again we have to find it out എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So 3 questions consecutively. 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so many have commented that it's an unknown case. Am I right? എല്ലാവരും unknown case എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And yes, you're right, it's an unknown case. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതൊരു unknown case ആണ്. And we'll see more about it. Okay. Find out reason for parents visit എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പേരന്റ് എന്തിനാണ് നമ്മളെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. That clearly shows that we have no idea why the parent is sitting in front of you. Okay, so എന്തായിരിക്കും പേരന്റ് പറയുന്ന മറുപടി എന്നുള്ളത്? It is very easy for us to find it out. Okay, പേരൻസ് നമ്മളോട് എന്ത് മറുപടി ആയിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്സ് നോസ് ബ്ലീഡ്. അപ്പൊ പേരൻസ് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? obviously about child's nosebleed. So എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പേരന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും like I would like to know more information about the my child has nosebleed. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയാനും സംസാരിക്കാനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? So definitely that would be the, you can guess it out from the second bullet point. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം പേഷ്യന്റിന്റെ മറുപടി, ഐ മീൻ പാരന്റിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓക്കെ അതിനകത്തൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം. Alright, so അപ്പോൾ പാരന്റ്സ് പറയണം my child often has this nosebleed, I would like to get some advice. So definitely നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്? അബൌട്ട് ഫ്രീക്വൻസി, ഡ്യൂറേഷൻ, വൺ ഓർ ബോത്ത് നോസ്ട്രിൽസ്. നോസ് ബ്ലീഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി സീയിങ് ദിസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതല്ല ഈ ഫ്രീക്വൻസി, ഡ്യൂറേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. നിങ്ങൾ പല കാർഡുകളിൽ കണ്ട് ഫെമിലിയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമോ? വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഇനഫായിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് വളരെ എല്ലാം ഒരു പുതിയ കാർഡ് പോലെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ? പല കാർഡുകളിൽ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് we haven't done it in a very particular or a systematic way. നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ കാർഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, what you need to do is, I mean, take those cards, അല്ലെങ്കിൽ go back to all those cards, സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സെന്റൻസുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. ദോസ് ഫൈൻഡ് വീക്ക് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് പാടാണ്. അപ്പം എല്ലാ കാർഡിനെയും നമ്മൾ പുതിയതുപോലെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആവുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെത്തഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി അല്ലേ? സോ എനിക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, എല്ലാ കാർഡ്സിലും ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് ബീയിങ് എ വെരി ബൂൺ ടു അസ്. ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇത് കണ്ട വാക്കുകൾ തന്നെ, കണ്ട സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ, പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വണ്ടർഫുൾ തിങ്.
So if you haven't prepared it, so think about is your preparation is going in a right way എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. Okay, Shirley has given me information. Yeah, it is about nosebleed. Very good, nosebleed. Very good. കൃത്യമായ ആൻസർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Okay, fine. So frequency, duration on both nostrils. The second question is find out relevant details about the child. Childനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ്. Again, few questions to be asked to the parent. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? About the general health of the child. How is the general health of the child എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. പിന്നെ is there any change that we recently noticed in the energy level? Energy level എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ appetite എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച്, വിശപ്പിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? And have you find any unexplained bruising or unnoticed അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വിതൗട്ട് എനി റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്രൂയിസിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ തിരക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് എ നേഴ്സ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സം ഐഡിയ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ക് യു പറയാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം we can move forward. Should be in English so everyone can understand. Okay, Muhammad Ahmad, definitely I do understand, but there is a large group of Malayali audience, so actually they are struggling in English. So since they are struggling in English, they would better understand in Malayalam if I translate some of the things in Malayalam too. So that is the reason, but I do understand your interest to study as well. So I'll be switching from Malayalam to English and vice versa. Hope you can understand me. Okay, so yeah, you're thinking only about Kerala. I'm so sorry, since my institution is in Kerala and I have a large audience in Kerala. I'm working in a Kerala institution. That is the reason. But as I said, I do understand you. Okay, so hopefully you can understand me as well. Alright, fine. So moving with the other point. അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ നേരത്ത് yes, so we have got information so far അല്ലേ. We were asking so many questions. നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. So we have got enough information so far. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി now from our experience, from our knowledge, we are explaining back. എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. Okay, so outline common causes of nosebleed. We are outlining the common causes of nosebleed. അപ്പം as a nurse, from your medical knowledge, we are outlining it. ഇനി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ നോളജ് എന്നല്ല, കാർഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. All you need to do is like you can make it a beautiful sentence and present it in a way it is understandable to the patient. പാരന്റിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്? Common causes of nosebleed that you might find the picking or scratching of it may be because of the picking or scratching of nose. That can be one reason എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, thank you for I have read it. Thank you for answering, but you have a lot of international students, so thank you so much for letting us know that definitely, as I said, that I'll be doing it in English as well as in Malayalam too. Okay, so okay, എന്തൊക്കെയാണ് common causes of nosebleeds? Picking, scratching of nose എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. It can be out of the injury or trauma that the child had. And one another causes dry air from climate, heating or air conditioning, colds, infection, allergies. So a lot of possibilities being expressed by the nurse. Nurse's knowledge il ninnulla common possible causes aanu parayunnathu. Okay, and very important question. Explore relevance of these to child. Explore relevance of these to child. Again, one important question most of the time students find it difficult to ask. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, സോ ഹാവ് യു സീൻ ദിസ് വേർഡ്? ഇസ് ഇറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദറ്റ് ആർ യു സീയിങ് ദിസ് സെന്റൻസ്? നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കാർഡിൽ കാണുന്നത്? യു മൈറ്റ് ഹവ് ഡൺ 10 or 20 കാർഡ്സ്. എക്സാം ബാച്ചിൽ എത്തുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ. സോ ഡിസ്കഷനിൽ എക്സാം ബാച്ചിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം അവരൊരു 30-20 കാർഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the batch they have joined. സോ അപ്പം ഒരിക്കലും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല they have seen this sentence അല്ലെ, എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ദ ചൈൽഡ്. സോ ബൈ നൗ അതെന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നൗ ഫ്രം നൗ ദറ്റ് യു ഷുഡന്റ് ഹാവ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഹൗ ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് സെന്റൻസ്. ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്ന്
എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് ഇന്ന് തൊട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് പാടില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ബി ദ വേ ദാറ്റ് ഐ ടീച്ച് യു. യു ഷുഡ് ഹാവ് യുവർ ഓൺ വേ അല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അത് പൊളൈറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ. ഇഫ് ദേ ആർ good in English, they'll be correcting you. But you have to try your language. But if you find, and if the trainer finds it inappropriate, less mannered, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they'll correct you and give you possibly a good sentence. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് you can actually rely on what others say. എങ്ങനെയുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് you have to fix the sentence if you find it difficult. And next time when you see this, you shouldn't have any confusion. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലേ. Alright, fine. So you have to ask any of these as relevant, or any of these are relevant in the child's case. Okay? അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? What might be the answer that the patient might have, parent might have given? പാരന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്ത് ആൻസർ ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ go back to the next bullet point and you'll get the answer. എന്താണ്? Reassure parent about child's nosebleed. Common in children. No lasting damage. Okay, no lasting damage. Self-limiting with elimination of causes. Possibly heated indoor, dry air. Okay, so causes എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Possibly heated indoor or dry air. So definitely the parent might have told that there is no other thing that leads to the nosebleed in my child's case. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചൈൽഡിൻ്റെ കേസിൽ these are irrelevant. പക്ഷേ ഞാൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻഡോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. പാരന്റ് മൈറ്റ് have responded that my indoor is bit heated or it's of dry air, but nothing else can be a trigger for my child's nosebleed. എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ നോസ്ബ്ലീഡിൽ വേറൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്നൊരു ആൻസർ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസിബിളി ഹീറ്റഡ് ഇൻഡോർ എന്നും ഡ്രൈ എയർ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അഷ്യൂർ ചെയ്യാണ് പാരന്റ്സിനെ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ എന്നും ദർ ഇസ് നോ ലാസ്റ്റിംഗ് ഡാമേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് റിസോൾവിംഗ്. സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സെൽഫ് റിസോൾവിംഗ് ആണ്. വിത്ത് എലിമിനേഷൻ, വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോസ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ കോസ്. എന്താണ് കോസ്? പോസിബിളി ഹീറ്റഡ് ഇൻഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ എയർ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാണ്. ഔട്ട്ലൈൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറയാണ്. ഫോർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ nosebleed, I can help you to understand the പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താ പറയാ, അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്, ഇനി ഒരു nosebleed വരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ I can help you to deal with the nosebleed of your child എന്ന് പറയാണ്. Child sitting upright position. Okay, sorry. Okay, so child sitting in upright. Okay, a child sitting upright, tipping head forward, holding nose below bridge for minimum 10 minutes. Holding nose below bridge for minimum 10 minutes. Then sitting in an upright position, putting the head forward. Okay, so this is actually the second card which I've made with the same topic. നമ്മൾ സെയിം ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ കാർഡാണിത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ കാർഡാണ്. ഐ ഹവ് ഡൺ ദിസ് കാർഡ് ബിഫോർ ഓൾസോ. സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസസോടെയാണ് കാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഹവ് സീൻ ദിസ് വേർഡ് ടിപ്പിംഗ് ഹെഡ് ഫോർവേഡ്. ഈ ടിപ്പിംഗ് ഹെഡ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാർഡ്സിലും സ്റ്റുഡൻസ് തന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണത്. Okay, ഇങ്ങനൊരു keyword. Again, one familiar or another familiar word which we see in this condition. ഈ ഒരു common condition something that we usually often find, tipping head forward, and that is sometimes എന്താ പറയുക ഒരു confusing place for the students. ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു confusing area ആണ്. Because patient ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ my parent have told me to tip the head backward or lean backward and I was doing that. എൻ്റെ പാരന്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയോ അച്ഛനോ പറഞ്ഞു വെച്ചുള്ളത് ബാക്ക്വേർഡ്, ലീൻ ബാക്ക്വേർഡ്, ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു സ്റ്റോപ്പ് ദി നോസ് ബ്ലീഡ് എന്നാണ്. യെസ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ആൻസേഴ്സ്. വെരി ഗുഡ്. ഹീറ്റഡ് ഇൻഡോർ, ഡ്രൈ എയർ. യെസ്, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്കൊരു ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കീപ് റിപ്ലൈങ് ടു മീ.
Alright, so എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്? Yes, so എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ അച്ഛനോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് when you have nosebleed lean backward എന്നാണ്, and I was doing that എന്നുള്ള ഈ ഒരു this kind of explanation by the parent is not the first time that we are getting in the card. It's been many times asked. ഇതേ ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ പല കാർഡുകളിലും ഇതേ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നുണ്ട്. So if it is a nosebleed, you can check on me. This is a common a common suggestion given by the nurse side. Nurse side is a common suggestion to tip the head forward or lean forward. So as an answer, I thought like it is good to lean backward. So you have to emphasize the importance of tipping the head forward. Something that we take very silly. We emphasize വരുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യം അത് കൃത്യമായി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സംതിങ് ദറ്റ് വി ഹവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ബട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഇനഫ്, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു എംഫസൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സേ ഇറ്റ് അഗൈൻ. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്താണ് ഇവിടെ? ടിപ്പിംഗ് ഹെഡ് ഫോർവേഡ്, അവോയ്ഡിംഗ് റിസ്ക് ഓഫ് ചൈൽഡ് swallowing or choking on blood, preventing immediate recurrence of bleeding. Okay, advise when to see doctor, continued or frequent nosebleed ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണാം, increase in severity, in that case also see the doctor. So this is the card about. Now why we are waiting. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാർഡ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Okay, and every student watching this, I hope you have understood this card very well. So finally, as we always promise, we'll be also coming with a presentation session. This time ഞാനായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. വിൽ സീ ഹൗ ദ നേഴ്സ് പെർഫോം ആൻഡ് നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വിൽ ഹാവ് ദ ടൈമർ ടു, നമുക്ക് ടൈമറും ഉണ്ടാവും. സോ നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മറിയ മാം ടു ജോയിൻ വിത്ത് മീ. സോ okay, so hello ma'am. Hi ma'am. Good afternoon. Alright, so this time you'll be playing the role of the nurse. I'll be the patient. So ഞാൻ ഇത്ര നേരം നേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. So I have a tendency to look into the nurse side, but I'll try to be a good and very polite patient. Okay, നല്ലൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആസ് എൻ ഇന്റർലക്യൂട്ടർ, ഇപ്പോൾ ഇന്റർലക്യൂട്ടർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ദേ ക്യാൻ ലൂസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ മേ ബി നമ്മുടെ നേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കില്ല എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരിക അല്ലേ. ഐ മൈറ്റ് കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതെല്ലാം ടാക്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റട്ടെ അല്ലേ. സോ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് മീൻസ് അങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇന്റർലക്യൂട്ടർ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് വുഡ് ഗോ വെരി സ്മൂത്ത്. Yes, but as from your experience also, she often have 380, 390 for speaking, right? Yes. So I mean, she has written twice, and 380 and 390 ആണ് സ്പീക്കിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. And so she is very confident in speaking too. അപ്പം from your experience also നമുക്കറിയാം. Yes, that നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്റർലക്യൂട്ടേഴ്സ് പെരുമാറാറ് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ. എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. What do you think on that? നല്ലതാണോ? അത് വളരെ നല്ലതാണത്. അപ്പോൾ പലർക്കും പല ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും. എല്ലാവരുടെയും വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ ഒരിടത്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാനിക് ആവരുത്. Yes, so we'll start now. I'll start the timer. So usually 3 minutes for the preparation and 5 minutes presentation. Before that, warm-up questions on the self-introduction. You just, നമ്മളുടെ ആസ് എ മരി ഇപ്പോൾ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല. ജസ്റ്റ് പേര് ഫുൾ നെയിം ചോദിക്കും, ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ പാസ്പോർട്ട്, കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്പർ ചോദിക്കും, പാസ്പോർട്ട് ചോദിക്കും, ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ചോദിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു 7 warm-up ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വരും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറല്ലേ. ഓക്കെ, സോ I'll start with the timer. Starting up. Okay, so all the best. Thank you. So let's start. Good morning. Good morning. Please take your seat. Thank you. I'm Maria Sachi, one of the registered staff nurses working in this medical clinic. Okay. So what do you prefer to be called? You can call me Priyanka. Okay, well, nice to meet you, Miss Priyanka. Nice to meet you too. So how can I help you today?
Well, I have an 8-year-old son. Now I've noticed that he has quite a few nosebleeds over the last 2 months. So I would like to know what to do when he has this nosebleed, and I'm quite panicked about this. Oh, I'm so sorry to say you, Miss Spring. As a lovable mother, you'll be really worried about your son's condition. That's true. So, for the better understanding, I would like to get some details about your child's nosebleed. Is that okay for you? Yeah, that's perfectly fine. Alright, so please tell me the frequency and duration of the nosebleed. Well, regarding the frequency, it happens once or twice a week, and they usually last for about 10 minutes. Okay, whether it is in one or both nostrils, Miss Priyanka? Yes, I remember it occurred in both nostrils. Alright, apart from this, I would like to get some more relevant details about your child's general health. Okay. So tell me, did you notice any changes in the energy level or appetite? Well, he's generally healthy, and I haven't noticed any change in his energy level or appetite. And what about this unexplained bruising? Which any time did you focus on that? Well, I haven't noticed any kinds of bruising in my son. Alright, so thank you for sharing such information, Ms. Priyanka. So now I got a clear-cut picture about your son's problem. So I can share you some of the common causes of nosebleed. Okay. So this can be lead to some picking or scratching nose, injury to trauma, dry air from climate, heating or air condition, cold or infections or allergy. Alright. So did you notice anything relevant to this your child? Well, I haven't noticed any. He haven't seen touching his nose, and he hasn't hurt his nose recently also. He hasn't been sick also, and yeah, I remember I just had the heating on a dot recently. But I hope the heating hasn't caused him to have this nosebleed. Alright, Miss Priyanka, so try to be relaxed. I can just say you that actually this nosebleed is quite common for most of the children at this age, and this won't lead any damage or anything. This is self-resolving with the elimination of some causes like heat, indoor or dry airs. With that, surely we can reduce this nosebleed. Okay. And also, I will just show you some of the procedures to deal with nosebleeds. It happens again. Okay. Well, so make your child to sit upright or tipping head forward, holding the nose below the bridge for minimum 10 minutes. This is really effective procedure to reduce this nosebleed for small children. Oh, all right. But I had a nosebleed when I was young, but my mother used to tip my head backward. So I was also doing the same in my child's case. Do you think it's wrong? See, Ms. Priyanka, I can just see you that maybe you have got some wrong information regarding that, but try to be relaxed, no worries. I can again explain you the importance of tipping head forward. Okay. So that will be very helpful to follow in future also. Definitely. Well, so that will really helpful to avoid the risk of child to swallowing or choking on blood. Okay. It will also help to prevent immediate reoccurrence of bleeding. Is that clear? Yeah, that's pretty clear. Oh well, Miss Ray, I'm really happy to hear that. Now you understand the importance of tipping head forward. And also, once you follow these old measures for your son and you didn't get any improvement for your son and continue a frequent nosebleed, surely you can seek medical attention for the further management. Okay, I'll use the technique, and if I didn't find any improvement, I'll make my son to the doctor as the nosebleed continues. Alright, Miss Springer. So I hope that everything is clear. Okay. But still, I can assure you that as a loving mother, now I feel that now you can understand you are a little more anxious. So you can just follow the measures what has told, and I'll give a leaflet also because there are a lot of information that you have to follow. Okay. With the tension, you may be chance of forgetting this also once you reach home, so that you can follow that and try to be very relaxed. In any case of any doubts, surely you can contact me. I'm here to help you out. Thank you so much. Alright, thank you. 23 seconds more. Yeah, but then that's fine. Okay, I mean almost to the end, Anna. Usually, she's very fluent in English, so we used to say that she has a good speed in English. So, but still, you managed to cover around 4 minutes and 40 minutes all nammal cover cheyidittunde. Okay, that was a good presentation. In fact, I appreciate you for the introduction. Introduction ഒക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ socializing അല്ലെങ്കിൽ വളരെ comfortable ആക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ comfortable ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള introduction ആയിരുന്നു.
I find that it was better than I speak. എനിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ടോട്ടലി ദ ടോൺ ഓഫ് ദ സ്പീക്കിംഗ് അതും ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട്. സോ നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ഷീ ഗെറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് സ്കോർ ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഇനി മേ ബി ലൈക്ക് ഐ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ്, ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ കാർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു in order to add to the speaking. അപ്പോൾ maybe we'll add that too, so that they'll get additional information about the card. അല്ലേ, കാർഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് additional information കൂടെ കിട്ടുമല്ലോ. And one thing that I've noticed is children, not children's. Okay, yes, it is children. And then another thing is, yeah, you were asking the questions in a very detailed manner. That was really good. And any of these are relevant in your child's case. So that question which I've already explained to you, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. എനി ഓഫ് ദീസ് ആർ റെലവെന്റ് ഇൻ യുവർ ചൈൽഡ്സ് കേസ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മേളിൽ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും റെലവെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. യു ഡിഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്ലി ആൻഡ് ഐ എംഫസൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് യെസ്, ഫ്രീക്വൻലി യു ആർ റെഫറിങ് ടു മൈ ചൈൽഡ്. So it was good if you can ask my child and refer the name of the child in 1 or 2 places. Okay. നമുക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ പേരും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട്, ലൈക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഏജും പേരും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം റയാൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ നെയിം ദ ചൈൽഡ് ഇസ് റയാൻ, so Rayan will definitely feel better, Rayan will be okay, possible causes of Rayan is this എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേര് പറഞ്ഞ് അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we feel so much വളരെ connected ആയിട്ട് തോന്നും. Okay, so that will sound really good also. So this is one suggestion from my side. Then yes, I mean you well managed the last portion നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു like my mother used to do this to me, so am I wrong? ഞാൻ തെറ്റായിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. So she said that you were wrong, but don't worry, relax, I'll explain to you again എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് you managed the situation. That again was really good. And yes, and elimination of causes അല്ലേ. So this part, reassure the patient about nosebleed, and she said that it's common in children and there is no lasting damage or it's self-limiting with elimination of possible causes. So you can say that as you said, patient അല്ലെങ്കിൽ parent പറഞ്ഞപ്പോൾ parent already informed, I have heated the room a lot. Okay, ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് റൂം നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. But then possibly അതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുവാണ്. So you can say as you said that you recently heated the room, so that can be a reason. Okay, that can be a reason, and also it can be out of the dry air. Okay, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. But don't worry, I can help you with how to deal in such situation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് sitting in upright position, tipping forward എന്നൊക്കെയുള്ള പറയുന്നത്. So everything was going good. This is some suggestion from my side. Hope you understood the card very well. എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Anything that you would like to add? Nothing. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മാം പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അതെ. Okay, so I hope you will understand and you will follow the instructions and you will practice this card. എല്ലാവരും ഈ കാർഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും കാണുന്നതും പക്ഷെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോസിബിൾ കോസസ് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്രീക്വൻസി, ഡ്യൂറേഷൻ, ദീസ് ആർ ദ കോമൺ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു ഓഫൻ സീ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഹാവ് എ very good improvement in your speaking, right? Yes. So see you again with another card on the next week. So till then, I think it's bye. Please pass on the messages. My phone is already dead, so I can't check your message. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മെസ്സേജസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So if you want എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലെറ്റ് us know. So നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കാർഡുകളുമായിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് the same time will be joining you, right? Yes, so this is Priyanka signing out. This is Maria. Bye. Bye.